조지아에 들어왔고요. 캠핑카를 판매하려고 원래 오긴 했어야 했는데 예상보다 일찍 오게 되었습니다. 원래 지내던 집주인이 그 보증서를 취소해버려서 친구네 집에서 한 일주일간 신세를 지고 지금 바투미로 왔습니다. 그래서 지금 여기 구매자, 포텐셜 구매자랑 얘기를 하고 있는 중이고, 주말이어서 월요일날 가가지고 인스펙션 받고 이제 그것도 오케이 되면은 커스텀스 클리어런스 하고 이제 넘겨줄 계획인데, 그게 순조롭게 될지는 잘 모르겠지만 일단 계획이 그렇습니다. 지금 이 차를 판매하기 위해서 인스펙션에 와 있고요. 인스펙션 전에 체크를 하고 있는 것 같습니다. 여기 이제 구매자와 트랜스레이터가 있어가지고 지금 어떻게 해야 될지 상의를 하고 있어요. $1,000,000 no serão это не считается богатство. Это можно ставить батарея. 저희는 여기서 콘서트를 지금 준비하고 있습니다. 얼마나 올지는 모르겠지만 이런 콘서트 이후에 먹을 과자, 차, 심지어 케이크까지 준비해 주셨어요. 처음 조지아에 왔을 때는 그다지 좋지 않았던 기억이 나는데, 이렇게 캠핑카 판매를 위해 재방문하게 되면서 뜻밖의 만남들을 갖게 되었다. 걱정되는 마음으로 왔지만 우리의 생각과 다르게 또 좋은 선물들을 준비해 주신 하나님을 경험하는 순간이었다. 조지아에서 특별한 추억을 함께 만들고 갈 수 있어 기쁘고 감사하다. 이 모든 것을 예비하시고 도움의 손길들을 허락하신 하나님께 감사드립니다. 조지아의 12월은 비도 많이 내리고 천둥번개와 우박도 내렸다. 캠핑카에서 한없이 빗소리를 듣고 가는 것 같다. 시간이 지나면 이런 날들마저 추억의 순간들로 기억되겠지? 연말 연초라 폭죽 소리도 정말 많이 들렸다. 새해 인사가 많이 늦었지만 주님의 보호하심 아래 기쁨 가득한 한 해 되길 바랍니다. 여기 지금 사과들이 많이 보이는데, 여기 집주인께서 이 사과 많이 있다고 마음껏 먹으라 해가지고 저희가 이렇게 받아서 지금 사과잼 한번 만들어 보자 유진님이 제안해서 지금 만들어 보고 있습니다. 오전에도 막 수프 만드셔가지고 저희들도 먹어보라고 이렇게 갖다 주시고, 또 여기 소를 키워요. 그래서 막 소 키우면서 이제 요거트랑 우유 이런 것도 직접 해 드시는 것 같은데, 그것도 저희들한테 몇 번씩이고 나눠주시고 되게 너무 많은 나눔을 주는데, 저희도 그것에 비해 되게 적지만 그래도 감사의 표를 하고 싶어서 한 번은 된장국이었나? 오늘도 몇 번 이렇게 저희들이 한 음식을 나누곤 했는데요. 그거에 비해서 그래도 너무 훨씬 더 많이 이렇게 챙겨주시고 또 계속 신경 써주시고 해서 되게 따뜻함을 많이 느끼는 것 같아요. I think it's important that when you have something in abundance, God wants us to share. And I think Mamiya, our neighbor, does that. And we're inspired by his kind and giving, gracious behavior to us. So, yeah,
I think it's a very good influence that I feel that we're taking away. Whatever we have in abundance or whatever we have, it's good to be sharing with others around you. Mm-hmm. Really full. It's a small pan, but it's full. And now I'm gonna add sugar and let it sit for a while. So this is after about 30 minutes. Apples and sugar and lemon juice. It's a lot of water in there. Now we're gonna bring it to a boil. Boiling and added some cinnamon. 저희가 이제 이 캠핑카를 판매를 완료했고요. 그래서 이제 그 DMV에다가도 이제 연락을 해서 보내야 할 서류들을 잘 작성하고 우편으로 보냈습니다. 그래서 이제 이 캠핑카와는 인사를 하게 됐고요. 잘 가렴. 그리고 이곳에서 저희는 잠시 머물고 있습니다. 다행히 빈집이 하나 있어서 저희가 지금 이렇게 지낼 수 있게 됐어요. 그래서 따뜻하게 겨울을 그래도 캠핑카 파는 동안 지낼 수 있어서 너무 감사하고 잘 지내다가 이제 몇 가지 일 처리만 더 하고 이제 갈 것 같습니다. You know how I was staying at home and you and PJ were out for the selling process? Can you briefly explain how all the process was like? When we went into the service agency, which is like the Georgian version of USDMV, they said, "Oh, you only need to do the price inspection. There was no need for technical." Price inspection took about 2 weeks. Yeah, about 2 weeks. So- Because we were very scared that we had to deal the customs within the 60 days, because that's how we were informed by email through the customs in Georgia. But actually, when we got to the service agency and asked for permission, they said, "Oh, you have no problem. You still have some days left till it reaches 90 days." So here, you ask a certain authority, they would give you one answer, but actually the authorities that you're dealing with will give another answer. Depends so on- it's yeah. better to ask the ones you're dealing with. And then we had to get the tax code. Ours. Seller. The seller, us. So their revenue service. And it was very simple, straightforward. You just give in your passport, write your name, and visit the service agency, the DMV here, the local DMV here. You would get the bill of how much you would pay the customs to clear it. And the buyer pays the customs. And then we had to register. So in that process, the police at the front table, she spoke Russian, so she could communicate with the buyers. But then because we only speak English, she was demanding that we get an English translator who's Georgian and who is we don't have anyone like that right now, so
what can we do? What can we do? And I think so we started looking for people who could help us. And there was a young lady who spoke English and she came to help. And she was doing the driving test and she was actually waiting for her cue. And It's very kind that of was very her. kind of her. She helped us. It took us about like maybe 5 to 10 minutes to register. Okay. And then the seller got the new plate, Georgian plate, Mhm. and everything was done. And PJ is now away because he had a dentist appointment, so he went back to Bulanjak, which took how many hours from here? 8 hours by bus. So we were kind of 쫄려, like scared that our visa's not, valid till the date that was given supposedly, because we had some issues while we were there, and also because we checked on the e-government system, the change of address that we have made at the immigration office did not get updated. So we were like, oh, maybe we got rejected. I don't know what happened. So, and we visited the embassy here in Batumi, Georgia, but they said they can't find out about our visa validity. And so the only way to check was go to the border and check it ourselves with the police there. And that's what PJ did yesterday on Sunday in the afternoon. So there was no problem there was no crossing problem the border. visa. And then on the same day in the evening, he's like, maybe I should go now and at night to get there the next day to get the dentist appointment, like be on time for the appointment. And To get earlier than the appointment time. 조지아에 있는 동안 편히 쉬다 갈 수 있도록 도와준 이웃분들께 감사의 말씀을 전합니다. 모두 건강하세요. 축복합니다. 2년간 우리의 움직이는 집이었던 캠핑카도 안녕.